नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण 12वीचं चॅप्टर नंबर 2 मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लुइड हे स्टार्ट केलेलं आहे. या चॅप्टरमध्ये आपण एकूण 11 लेक्चर्स मागे बघितले. आज लेक्चर नंबर 12 फ्लुइड्स इन मोशन हा टॉपिक बघू आपण. तर सर्वांनी व्हिडिओ स्टार्ट टू एंड बघा, मनपूर्वक व्हिडिओ ऐका. नंतर पुस्तकातून व्हिडिओचा जो टॉपिक आहे, लेक्चरचा जो टॉपिक आहे तो व्यवस्थित वाचून घ्या आणि त्याच्यावर आधारित जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांचे उत्तर आपण लिहा, म्हणजे आपला घरी बसून अभ्यास होऊ शकेल. घरी बसून अभ्यास होण्यासाठीच हे लेक्चर मी आपल्यासाठी घेत आहे. जर आपले काही मित्र जर माहिती नसेल त्यांना की असे व्हिडिओ लेक्चर्स आपले आहेत, तर त्यांना जरूर सांगा. त्यांना पण हे व्हिडिओ शेअर करा, हे लेक्चर शेअर करा आणि तुम्ही स्वतःसुद्धा हे लेक्चर सबस्क्राईब करायचं आहे, सबस्क्राईब केलं नसेल तर. तर आजचा टॉपिक आहे आपला फ्लुइड्स इन मोशन. तर त्याच्या आधी बघू आपण की फ्लुइड्स म्हणजे काय, व्हॉट इज मिनिंग ऑफ द फ्लुइड्स. फ्लुइड्स इज द सबस्टन्स विच कॅन फ्लो. म्हणजे असा सबस्टन्स की जो प्रवाही असेल, जो फ्लो होऊ शकेल, असा जो सबस्टन्स आहे त्याला फ्लुइड्स असं म्हणायचं. फ्लुइडचं एक्झाम्पल आहे वॉटर, नंतर गॅस, नंतर लावा. म्हणजे लावा रस जो असतो व्होल्कॅनोजमधून निघणारा, तर ते सुद्धा फ्लुइडचं एक्झाम्पल आहे. तसंच लिक्विड, गॅस आणि प्लाझ्मा हे जे फेजेस आहेत मॅटरच्या, हे सुद्धा फ्लुइड्सचे एक्झाम्पल्स आहेत. आता हे जे फ्लुइड्सचा आपण जे फ्लुइड्स असतात यांचा अभ्यास करणं हे कॉम्प्लिकेटेड असतं. जर फ्लुइड्स इन मोशन म्हणजे मोशनमधले जे फ्लुइड असतील त्यांचा अभ्यास करणं थोडंसं डिफिकल्ट किंवा कॉम्प्लिकेटेड असतं आणि त्याच्यासाठी आयडियल फ्लुइड कन्सिडर करावं लागतं. वी हॅव टू ॲश्युम आयडियल फ्लुइड अँड द आयडियल फ्लुइड should have certain properties, and there are 4 properties of the ideal fluid, and we see those 4 properties of the ideal fluid. Now first property of the ideal fluid is it is incompressible. It is incompressible. Ideal fluid is incompressible means its density is constant. Density of the ideal fluid is constant. It is incompressible. This is one of the characteristics, properties of the ideal fluid. Then it is non-viscous. Ideal fluid is non-viscous. Ideal fluid is non-viscous. Non-viscous means the internal frictional forces of the fluid are 0 or viscosity is 0. Means when viscosity of the fluid is 0, internal frictional forces are 0, then it is a non-viscous fluid. So this is one property of the ideal fluid. Then it is irrotational. Third, it is irrotational. Irrotational means there is no turbulences in the fluids. There is no rotational motions of the particles of the fluid. There is no circles produced in the fluid, and it is a irrotational. Then fourth property is the flow is steady. Flow is steady. When the flow of the ideal fluids is steady, it means that velocity remains constant at a given time. At every particle velocity will be
constant. This is the fourth property of the ideal fluid. So these are 4 properties of the ideal fluid. Then the natural fluid or the practical fluid has 3 properties. There are 3 properties of the fluid. Means म्हणजे जे नेहमीचे आपण जे फ्लुइड बघतो म्हणजे पाणी आहे किंवा गॅस आहे, तर ह्या फ्लुइडच्या स्वतःच्या प्रॉपर्टीज आहेत आणि त्या 3 प्रॉपर्टीज आहेत. कोणत्याही फ्लुइडच्या अशा या प्रॉपर्टीज असतात, जसं पाणी त्याचं एक्झाम्पल आहे. तर फर्स्ट त्याची प्रॉपर्टी आहे, दिस फ्लुइड्स डू नॉट अपोज द डिफॉर्मेशन. दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन. म्हणजे ते डिफॉर्मेशनला अपोज करत नाही. दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन. म्हणजे डिफॉर्मेशनला ते अपोज करत नाही. डिफॉर्मेशनला अपोज करत नाही म्हणजे काय की दे विल गेट परमनंटली डिफॉर्म. देर इज अ परमनंट डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्लुइड्स. म्हणजे दे अपोज द डिफॉर्मेशन, दे आर परमनंटली डिफॉर्म. म्हणजे पाणी जर जमिनीवर टाकलं तर ते वाहत जातं, ते काही परत येत नाही. म्हणजे याला म्हणतात परमनंट डिफॉर्मेशन. त्याचं ते परमनंट डिफॉर्मेशन हे होत असतं. त्याच्यानंतर एक जे त्याची प्रॉपर्टी आहे फ्लुइडची की दे हॅव द ॲबिलिटी टू फ्लो. फ्लुइड हॅज ॲबिलिटी टू फ्लो. कोणतंही जे फ्लुइड असतं, कोणतंही जे लिक्विड असतं, त्याला फ्लो होण्याची म्हणजे प्रवाही राहण्याची त्याची ॲबिलिटी असते. इट हॅज द ॲबिलिटी टू फ्लो. देन देर इज अ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लुइड. थर्ड प्रॉपर्टी इज that this fluid take the shape of the container in which it is filled. म्हणजे ज्याच्यामध्ये ते फिल केलेलं असेल त्याचं ते शेप घेतं. कोणतेही लिक्विड घ्या तुम्ही, जर एखाद्या कंटेनरमध्ये टाकलं तर तसाच त्याचा आकार हा येतो, आकार बनतो. म्हणजे दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉमन फ्लुइड्स. कोणत्याही फ्लुइडच्या ह्या 3 properties आहेत. Then there is one branch of the physics which deals with the study of the properties of the fluids in motion. म्हणजे मोशनमध्ये असलेले जे फ्लुइड असतील, मोशनमध्ये असलेले जे लिक्विड असतील, त्यांच्या प्रॉपर्टीचा अभ्यास करणारी फिजिक्सची एक ब्रँच आहे आणि त्या ब्रँचला म्हणायचं आहे हायड्रोडायनॅमिक्स. हायड्रोडायनॅमिक्स इज द ब्रँच ऑफ द फिजिक्स. It is the branch of the physics which deals with the study of the fluids in motion. This is the hydrodynamics. तर याला hydrodynamics असं म्हटलेलं आहे. Now when we study the fluids in motion, we have to study some terms, and the first term is a steady flow. What is meaning of the steady flow? The steady flow म्हणजे काय कि the flow of the fluid or flow of the water in which the measurable quantities are constant, just like the velocity, just like the pressure are constant, then that flow is called the steady flow. म्हणजे असा फ्लो की ज्याच्यामध्ये वेलॉसिटी कॉन्स्टंट असेल, ज्याच्यामध्ये प्रेशर कॉन्स्टंट असेल, तर असा जो फ्लो असेल त्याला म्हणायचं आहे स्टेडी फ्लो. म्हणजे जर समजा आपण असं केलं की एक पाईप घेतला आणि या पाईपमधून असं पाणी डावीकडून उजवीकडे जात असेल, तर या पाईपमधलं प्रेशर, पाण्याचं प्रेशर आणि त्याचं जी वेलॉसिटी आहे ती जर कॉन्स्टंट असेल तर तो जो फ्लो असेल पाईपमधला पाण्याचा त्याला स्टेडी फ्लो असं म्हणायचं. देन व्हॉट इज फ्लो लाईन? द फ्लो लाईन मीन्स the path of the particle, path of the particle which is moving in the fluid, moving along the fluid is called the flow line. Means suppose that the liquid is moving in this pipe, means water is moving in this pipe, and suppose there is some particle A, it is moving from left to right, म्हणजे डावीकडून उजवीकडे हे मूव्ह होत आहे आणि त्याचा जो मार्ग असा असेल, दिस इज द पाथ,
and this path is called a flow line. There are number of flow lines. There will be large number of flow lines because there are large number of the molecules, particles of the fluid. So there will be large number of the flow lines. This is meaning of the flow line. Then what is meaning of the stream of the flow tube? Now suppose we take the bundle of the flow lines, and this bundle of the flow lines is surrounded or it is bounded by the walls, imaginary walls. This bundle of the flow lines, which is surrounded by the imaginary lines, imaginary walls, it is called the flow tube. This is meaning of the flow tube, and this is the example of the flow tube. This is the figure of the flow tube. Then what is streamline? Now suppose that the water or some liquid is flowing like this in this direction, and this is the direction of the flow, and suppose there is some particle here, then draw the tangent here. Then this curve is called a streamline. If streamline is the curve whose tangent shows the direction of the flow of the fluid which is in motion, that is called the streamline. So this is meaning of the streamline. This is one streamline, this is another streamline. There will be number of streamlines. अनेक streamline त्याच्यामध्ये असतील, and if there is a steady flow, the streamline is a flow line. Streamline is same as the flow line for the steady flow. Then what is meaning of the streamline flow? the steady flow or the steady flow in which the velocity of the fluid is less than certain velocity, which is called a critical velocity. That flow is called a streamline flow, or it is also called a laminar flow. Then what is turbulent flow? Turbulent flow is a irregular flow. It is a irregular or unsteady flow in which velocity of the fluids is less than the critical velocity. Then in streamline flow, the velocity of the particles, velocity of the fluid is constant. But in turbulent flow, the velocity of the particle is not constant. Then in streamline flow, the streamlines are parallel. Streamlines are parallel means they never intersect each other. There is no intersection. Then in turbulent flow, the streamlines are not parallel. They move in rotational direction. Then in streamline flow, 4 point, if you take the pipe of uniform cross section, and if the fluid is moving in this pipe, then all the streamlines are moving parallel to the axis of the tube if it is a streamline flow. This is point. And if it is a turbulent flow, these streamlines are not moving parallel to the axis. They are moving in random. They are moving irregular, and that is the turbulent flow. Example of the streamline flow is the steady flow of the river water, and example of the turbulent flow is the flooded water in the river. This is the example of the turbulent flow. So this is all about today's lecture. We see next part in the next lecture. Thank you very much.